Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the fourth part of our lesson series in spoken Arabic from the book titled Arabic Language for Beginners. I am Mudaris Sulaiman Ali. Happy listening. الدرس الرابع Lesson 4. الدرس الرابع Lesson 4. Do you know the difference between the following Arabic terms? Wahid, number 1. Ma, what? Ma, what? Ithnan, number 2. Man, who? Man, who? Thalatha, number 3. Min, from. Min, from. لعلك فهمت. I hope you understand. MashaAllah. Min, from. Min aina ant. Min aina ant. Min aina ant. Where are you from? Min aina ant. Where are you from? If you are asking a single male person, you should say Min aina anta. Min aina anta. That means where are you from? In case you are asking a single female person, you should say Min aina anti. Min aina anti. That means where are you from? لعلك فهمت. I hope you understand. MashaAllah. Min aina ant. Where are you from? أنا من Nigeria. I am from Nigeria. Min aina ant. Where are you from? أنا من Nigeria. I am from Nigeria. السؤال, question. من أين أنت? الجواب, answer. أنا من Nigeria. السؤال, من أين أنت? الجواب, أنا من Nigeria. السؤال, من أين أنت؟ من أين أنت؟ الجواب, أنا من Nigeria. أنا من Nigeria. لعلك فهمت. I hope you understand. MashaAllah. من أين هو؟ هو من غانا. من أين هو؟ هو من غانا. من أين هو? Where is he from? هو من غانا. He is from Ghana. من أين هو? Where is he from? هو من Ghana. He is from Ghana. السؤال, من أين هو؟ الجواب, هو من Ghana. السؤال, من أين هو؟ الجواب, هو من Ghana. Remember, هو means he and here means she. هو, he. Here, she. لعلك فهمت. I hope you understand. MashaAllah. من أين هي؟ هي من أبوجا. من أين هي؟ هي من أبوجا. من أين هي? Where is she from? هي من أبوجا. She is from Abuja. من أين هي? Where is she from? هي من أبوجا. She is from Abuja. السؤال, من أين هي؟ الجواب, هي من أبوجا. السؤال, من أين هي؟ الجواب, هي من أبوجا. لعلك فهمت. I hope you understand. MashaAllah. من أين أنتم؟ نحن من لاغوس. من أين أنتم؟ نحن من لاغوس. من أين أنتم? Where are you from? Asking a group of male persons. When you are asking a group of male persons, you should say من أين أنتم? Now the response, نحن من لاغوس. We are from Lagos. نحن من لاغوس. We are from Lagos. من أين أنتم? Where are you from? نحن من لاغوس. We are from Lagos.
السؤال من أين أنتم؟ الجواب نحن من لاغوس. السؤال من أين أنتم؟ الجواب نحن من لاغوس. لعلك فهمت. I hope you understand. ما شاء الله. من أين أنتن؟ نحن من فلسطين. من أين أنتن؟ نحن من فلسطين. من أين أنتن? Where are you from? Asking a group of female persons. Now the response. نحن من فلسطين. We are from Palestine. من أين أنتن? Where are you from? نحن من فلسطين. We are from Palestine. السؤال من أين أنتن؟ الجواب نحن من فلسطين. السؤال من أين أنتن؟ الجواب نحن من فلسطين. لعلك فهمت. I hope you understand. ما شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Make sure to visit our online store to buy a copy of our ebooks, which comprises of video clips and PDF file. Via the link below, right there at the comment section. Like the video, share it, and hit the subscribe button below. مع السلامة وإلى اللقاء آخر.